Okay. Right. Hello. హలో సార్. Okay. సో ఈ బాడీని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా? సార్ సో సార్ అది ఫస్ట్ ఆఫ్ కాదు ఆల్ సార్. హలో. చెప్పు. అది ఇది నాది ల్యాప్టాప్ అప్డేట్ చేశాను. అప్పటి నుంచి ఇది క్యాడియా సరిగ్గా వర్క్ చేయట్లేదు సార్. సో క్యాటియా ఒకసారి అన్ఇన్స్టాల్ చేసి మరీ ఇన్స్టాల్ చేద్దామని. కాదు, క్యాటియా సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ అట్లా కాదు. మనం అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఏమైతే సిస్టమ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదా లేకపోతే రన్ అవ్వట్లేదా? అది ఓకే. సరే, ఇంకా ఇవంతా అవుతుంది కానీ సింపుల్గా ఇది ఒక బాడీ ఉంది కదా, ఇది ఒక్కటే ఉంచుతున్నాను స్క్రీన్ పైన, మీరు తీసేస్తున్నాను. ఓకే. ఒక బాడీ ఉంది కదా, ఎస్ సార్. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ వన్ పర్ఫెక్ట్లీ యూ కెన్ సీ దట్ పర్టికులర్ బాడీ. ఇప్పుడు దీనికి నేను డ్రాఫ్టింగ్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ డ్రాఫ్టింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ బాడీ. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫైల్ న్యూ, ఈ న్యూలో టైప్ చేస్తున్నాను. డ్రాయింగ్ అని టైప్ చేసినా పర్లేదు, ఇక్కడ డ్రాయింగ్ అని టైప్ చేయాలి. ఓకే. లేదు అనుకుంటే స్టార్ట్ మెకానికల్ డిజైనింగ్ అండ్ ఇక్కడ డ్రాఫ్టింగ్ అని ఉంటుంది. You can use drawing or drafting, depend upon your interest, whichever you want to choose, you can choose. Click on the screen. ఓకే. మీకు ఇక్కడ ఒక వైట్ స్క్రీన్ వస్తుంది, చిన్న ఆప్షన్స్ వచ్చి ఇట్లా స్క్రీన్స్ వస్తాయి. దీంట్లో వైట్ స్క్రీన్ టోటల్ ఎంటీ విత్ ఆల్ ద వ్యూస్, ఫస్ట్ యాంగిల్ వ్యూ అండ్ థర్డ్ యాంగిల్ వ్యూ అని ఉంటుంది. సో డిపెండ్ అపాన్ విచ్ ఎవర్ చాయిస్ యూ వాంట్ టు చూస్, యూ కెన్ చూస్. బట్ డిఫాల్ట్గా అయితే నేను ఎప్పుడు ఎంటీ షీటే తీసుకుంటాను, సో దట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ షీట్స్. క్లిక్ ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ గెట్ a drawing sheet. ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ షీట్ డెవలప్ అవుతుంది నా కోసం. సో ఇట్ గోయింగ్ టు డెవలప్ a drawing sheet here like this. వచ్చిందా? ఎస్ సార్. Now I want to make sure that these drawing should be A4. ఇది A4 షీటే ఉండాలి. I want to make sure that this drawing sheet అనేది A4 లో ఉండాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ లో షీట్ 1 అని కనబడుతుంది కదా, click on that one, right click on that one, then change the properties so that we can see which sheet is there. Format and sheet format is there. A0 is there. నాకు కావాల్సింది A4 కాబట్టి change to A4. Click OK to confirm so that we can get a A4 sheet instead of A0 sheet. Okay, మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఫోకస్ అని క్లిక్ చేసుకుంటే we can see ఫ్రేమ్ ఆన్ క్లిక్ చేసుకుంటే అది మళ్ళీ సెంటర్కి వచ్చేస్తుంది. వీ కెన్ సీ ద రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది షీట్. ఇప్పుడు చిన్న లాజిక్ ఏం లేదు. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద బార్డర్ లైన్స్ ఫర్ దిస్ రెక్టాంగిల్ బాక్స్. దీనికి ఒక బార్డర్ లైన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, టైటిల్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. గో టు ఎడిట్ ఆప్షన్, క్లిక్ ఆన్ షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ you have to select insert, drawing and frame and title box. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఎడిట్ క్లిక్ చేసి షీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఇన్సెట్, డ్రాయింగ్, ఫ్రేమ్స్ అండ్ టైటిల్ బాక్స్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. వన్స్ యూ సెలెక్టెడ్ దట్ వన్, we can get a create or delete option. You can create a new one or you can delete an existing one. Okay. Now I am going to create this one, and which format you want to choose. For sample 1, sample 2, sample 3 will be given. Okay, company ఒక samples ఉంటాయి, ఆ sample ఇక్కడ select చేసి ఉంటుంది already. You need to select the sample. Just click on OK to confirm so that we can automatically get the sample like this. వచ్చిందా? బట్ ఈ శాంపుల్ విచ్ ఎవర్ గెటింగ్ ఇస్ టూ బిగ్ రైట్. ఈ స్క్రీన్ తో తీసుకుంటే, ఈ పేపర్ తీసుకుంటే చాలా పెద్దగా ఉంది కదా ఇది. అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ శాంపుల్ వచ్చిన డయాగ్రామ్ టైటిల్ బాక్స్ అంతా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? దెన్ గో టు ఇన్సెట్, there's a futures, sorry, geometry modifications. In that one we can see this option called as scale. Scale select చేసి choose the lowest corner point. ఇది అన్నిటికన్నా lowest corner point select చేస్తున్నాను.
Okay. Then make sure that remove the delete option and scale it how many times you want to decrease the value. అంటే Okay. నాకు హాఫ్ కావాలి కాబట్టి 1/5 అంటే 0.5 తీసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఇంకా తక్కువ కావాలంటే ఇక్కడ తక్కువ వాల్యూ స్పెసిఫై చేయి. Just click on enter to see that we can see the sheet is going to change into smaller things. China, lines తీసేసుకోవచ్చు. If you want to remove the lines, we can no need of these lines. We can remove this line so that we can get a smaller and smaller title box. Okay, smaller title box వస్తుంది. But if you want to change the different shapes, you can change the different shape. నాకు షీట్ పెద్ద కావాలంటే you can use sheet bigger sheet and you can change the title box to smaller one also. Once the sheet is done, go to edit and click on the work view so that we can create the projection views of our existing body. So first step number 1 is I need to import the front view of the body. Insert, view, projection, front view. Front view. Then choose the body which we imported here. Go to Windows, choose the eye and choose any face. Whichever face you want to choose, you can choose. Depend upon your interest, which face you want to choose. I want to choose this bottom face as a referral face. Select that one. That same shape will come on the screen. Okay. By example, I don't like this one. I don't like this view. Change చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. I want to change the view. So అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తున్నాను view, insert views, front view, windows. By example, I'm selecting this view. ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో దట్ వ్యూ వచ్చిందా నాకు. లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి ఇక్కడ నావిగేషన్ బార్ ఉంటుంది. వీ కెన్ చేంజ్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద వ్యూస్. ఓకే, అంటే నాకు నచ్చకపోయినా సరే ఈవెన్ దో తీసుకున్నా సరే వీ కెన్ మోడిఫై చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ స్క్రీన్ టు కన్ఫర్మ్ ఇట్ సో దట్ వీ కెన్ సీ దట్ వ్యూ విత్ ప్రాపర్ ఇండికేషన్స్. చిన్న if you don't want indication, you can simply select indications and delete that. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ డయాగ్రామ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ షీట్ చాలా పెద్దది కదా. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద షీట్ పారామీటర్స్, అగైన్ షీట్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ రేషియో హియర్. ఇక్కడ 2:1 అని పెడుతున్నాను. 2:1. లేదు నాకు 2:1 తెలియదు నెంబర్ అంటే 2 అని పెట్టినా ఓకే. లేదు నాకు ఇంకొక నెంబర్ 3.5 కావాలి అనుకున్నా సరే 3.5 వస్తుంది. అంటే 35/10 గుర్తుంచుకో. 35/10 అన్నా 3.5 అన్నా రెండు ఒకటే. యూ కెన్ స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆర్ యూ కెన్ స్పెసిఫైడ్ రేషియో. నేను 2 times కావాలి కాబట్టి 2 times ఎంటర్ చేసి క్లిక్ ఎంటర్ కొట్టేస్తున్నాను. ఆటోమేటిక్గా మీ డయాగ్రామ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో నౌ వి గాట్ వన్ ఆఫ్ ద వ్యూ, రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను దీనికి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. Right click on properties. So right click on properties. So దీంట్లో if I want to change this one, I'm going to ఇక్కడ hidden lines ఉన్నాయి కదా, కనిపించాలి అంటున్నాను. యాక్సిస్ లైన్స్ ఉంటే కనిపించాలి అంటున్నాను. థ్రెడ్డింగ్స్ ఉన్నా కనిపించాలి అనుకుంటున్నాను. సెంట్రిక్ లైన్స్ ఉన్నా కనిపించాలి అంటున్నాను. When I selected this option, software itself is going to generate the centric lines and hidden lines for me. అదే నాకు ఇచ్చేస్తుంది. నో నీడ్ టు క్రియేట్ అగైన్, మాన్యువల్ క్రియేట్ చేయ అవసరం లేదు. ఒకవేళ సెంట్రిక్ లైన్ చాలా చిన్నగా వచ్చింది అంటే డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ లైన్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఓకేనా. ఇప్పుడు దీని ప్రొజెక్షన్ రావాలి. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇన్ ద బాటమ్ వన్. ఇక్కడ బాటమ్ లో ప్రొజెక్షన్ రావాలి. ఇన్సెట్, వ్యూ, ప్రొజెక్షన్, అగైన్ ప్రొజెక్షన్. బాటమ్ సెలెక్ట్ చేస్తే బాటమ్ వస్తుంది, టాప్ సెలెక్ట్ చేస్తే టాప్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది, రైట్ సైడ్ అంటే రైట్ సైడ్ వస్తుంది. నాకు బాటమ్ లో రావాలి, బాటమ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో దట్ వీ కెన్ సీ సేమ్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ హియర్. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెంట్రిక్ లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ ఉంది కదా, వీ కెన్ సీ సెంట్రిక్ లైన్ హియర్ ఆల్సో. డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ డ్రాగ్ లైక్ దిస్ సో దట్ వీ కెన్ సీ సెంట్రిక్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన షేప్స్ అన్ని వచ్చేసినట్టున్నాయి కదా. కెన్ ఐ క్రియేట్ ఇంపోర్ట్ 3D వ్యూ ఆల్సో.
సో Yes, sir. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇన్సెట్ యూస్ ప్రొజెక్షన్స్ వ్యూ ఫ్రమ్ ద 3D అని ఉంది కదా, or you Yes, can sir. select isometric view. You can choose any one of these two. So click on the isometric view is the best option. Click on isometric view, go to the eye section and try to rotate the body and arrange as you like. Then Okay. click on any one of the face, doesn't matter which face you selected, automatically ఆ వ్యూ తో మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన వచ్చేస్తుంది. And click on enter so that we can see drafting of that one. వచ్చేసినట్టుందిగా. Yes, sir. Now I can make sure that these dimensions are specified. ఇది రేడియస్ అనుకుంటా, ఇది రేడియస్ ఉందా, ఇది కర్వే కదా, ఇది కర్వే కదా. సో ఇక్కడ కూడా కర్వ్ ఉంది అనుకుంటా, ఇక్కడ కూడా కర్వ్ ఉంది అనుకుంటా, ఈ బాటమ్ లో కూడా. సో దట్ మీన్స్ whenever we see curves, I need to specify this plus symbol called as centric. annotations కి వెళ్తున్నాను, సింబల్ సెలెక్ట్, అది సరే డెప్త్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ కి వెళ్తున్నాను, and I can choose the centric of the line. Centric lines also we can choose. Depth of features, axis and threadings, and you can use centric lines. Then click on this one, choose the arc where you want to create the centric lines. So ఇది కొంచెం చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి I can add the toggle here called as depth of features. Okay, double click on this one, select wherever you want to create the centric things, just to create those things so that we can get a centric of that particular diagram. సో ఎక్కడెక్కడ కావాలో అక్కడ అంతా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాని ఒక సెంట్రిక్ లైన్స్ అని ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతాయి. సో దట్ వీ కెన్ క్రియేట్ అంటున్నాను డైరెక్ట్గా. సెంట్రిక్ లైన్స్ వచ్చేసినాయి కదా. అగైన్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ దేర్ జస్ట్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఇక్కడ కూడా కావాలి సెంట్రిక్ లైన్, సో ఇక్కడ కూడా కావాలి సెంట్రిక్ లైన్, ఈ కర్వేచర్ కూడా సెంట్రిక్ లైన్ కావాలి, ఈ కర్వ్ కూడా సెంట్రిక్ లైన్, కర్వ్ ఉంటే సెంట్రిక్ లైన్ ఉండాలి. Now I can create, now I created centric lines also. Now I can make sure that this entire thing will be dimensional. Dimension specify చేయాలనుకుంటున్నాను. So insert dimensions, and you can choose the dimensions again. Then create a circle so that select the circle so that we can specify dimension. సో ఇది కూడా చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి సింపుల్గా ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ డైమెన్షనింగ్ సో దాట్ వీ కెన్ గెట్ డైమెన్షన్స్. సెలెక్ట్ చేయి, కావాల్సిన రేడియస్ సెలెక్ట్ చేసుకో, వీ కెన్ క్రియేట్ ద డైమెన్షన్స్. వస్తున్నాయా? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ రేడియస్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డయామీటర్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ రేడియస్. రైట్ క్లిక్ హియర్, రైట్ క్లిక్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ రేడియస్. ఒకటి డయామీటర్ సెలెక్ట్ చేశాను అమ్మా. ఇది యాక్చువల్గా నాకు కావాల్సిన ఏంటిది డయామీటర్, ఇప్పుడు రేడియస్ లో వచ్చింది, నాకు డయామీటర్ లో కావాలి. రైట్ క్లిక్ చేయి, దెన్ చూస్ డయామీటర్. రేడియస్ లో కావాలి, రైట్ క్లిక్ చేయి, రేడియస్ సెలెక్ట్ చేసుకో. సో డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. Now I can select, double click on this one. I can make sure that this one also specified as the radius. Okay. Yes, now this one also is done as a radius. బయటికి ఇస్తున్నాను. చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఆల్సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. లైక్ దిస్ వీ కెన్ చేంజ్. నౌ ఇక్కడ డైమెన్షన్ మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ చేసి దట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టాప్ టు బాటమ్ ఫేస్ ఈ డైమెన్షన్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? అండ్ సెంటర్ టు ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ టిప్ పాయింట్ వరకు ఎంత ఉండాలో స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఈ టిప్ ఉంది కదా, ఈ టిప్ పాయింట్. ఓకేనా? ఆ టిప్ పాయింట్ కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలో చెప్తున్నాను, లేదా సెంటర్ పాయింట్ కూడా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ I want to specify the length of this particular cordon. You can specify the length of the particular line. I can specify the length of this, and everything I can specify by using this particular dimensions. Similarly, ఇక్కడ కూడా అంతే. I want to specify distance from this end to the center cutting of this one, and the distance from this point to
దిస్ లైన్, దిస్ సెక్షన్ కటింగ్ రెండు ఈక్వల్గా స్పెసిఫై చేస్తున్నాను సైడ్ బై సైడ్లో. Again, I can specify the distance from this point, this line to this end of the curvature. ఇలా స్పెసిఫై చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా మనకు ఆర్క్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కదా. I can make sure that this one has a radius. కానీ ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అయింది కదా. Now what I am doing means I am going to click on this one, right click, property, ఇక్కడ డైమెన్షన్ లైన్ ఉంది కదా, డైమెన్షన్ లైన్స్ ఉంది కదా, click on that one so that we can see dimension lines వస్తున్నాయి. సిమిలర్లీ డైమెన్షన్ టెక్స్ట్ కూడా ఉంటుంది, డైమెన్షన్ లైన్ వస్తుంది, డైమెన్షన్ టెక్స్ట్ కూడా వస్తుంది. టెక్స్ట్ లో ఆర్ అంటే ఇది ఆర్ కంటే ముందు మెయిన్ వాల్యూ ఉంది కదా, మెయిన్ వాల్యూ ముందు 2x అని పెడుతున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 times this radius has repeated year and year. మళ్ళీ I'm going to specify same year also. A radius specification first of all, then click on that radius, right click, property. I am selecting this into 2 into and పెట్టేస్తున్నాను ఆటోమేటిక్గా. సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ 2 radiuses ఉన్నాయి with the same amount of the radius అని చెప్పడానికి. Okay. Now I can specify the distance from this point to this point. ఈ యొక్క ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఈ ఎండ్ పాయింట్ లేదా దీని ఒక సెంటర్ నుంచి ఈ సెంటర్ వరకు నేను డిస్టెన్స్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. కరెక్టేనా? I can also specify distance from this line, this ఒక రెక్టాంగిల్ నుంచి ఈ యొక్క ప్లస్ మార్క్ నుంచి ఈ యొక్క ప్లస్ మార్క్ పెట్టవచ్చు కదా. Yes sir. Also I can specify the constraints like this also, including angular wise also. Angle కదా, open it and you can specify angle here, double click on angle, then you can specify the constraints of angle also here. బయటికి పెట్టేస్తాను. ఓకేనా? ఇలా కూడా స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు కదా యాంగిల్ కదా. Okay. Yes sir. And like this we can create any particular view, but unfortunately ఇక్కడ చాలా వరకు ఏంటంటే కొన్ని ఇంక్లైన్లు వచ్చినాయి, కొన్ని స్ట్రైట్లు వచ్చినాయి కదా, డైమెన్షన్స్ కొన్ని స్ట్రైట్ వచ్చినాయి, కొన్ని ఇంక్లైన్ వచ్చినాయి కదా. Incline. Yes సో sir. ఏవైతే రేడియస్ ఉంటాయో, ఏవైతే రేడియస్ అండ్ డయామీటర్స్ ఉంటాయో, సెలెక్ట్ ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్. ఇది రేడియస్, diameter, radius, again radius. This radius I am selecting, all the radius I am selecting, all the diameters I am selecting. ఓకేనా? పైన ఇక్కడ 2 అని ఉంటుంది కదా, 2 లాడర్ 2 ఉంటుంది కదా, ఇది డైమెన్షన్ ఒక స్టైల్ అన్నమాట. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వీ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ టైప్ కాల్ as లాడర్ డైమెన్షన్. ఇది క్లిక్ చేయగానే అన్ని ఇట్లా లాడర్ గా వచ్చేస్తాయి. Okay. Now if I select this one, everything comes like the ladder. We can arrange by pulling the values like this. కానీ కొన్ని డైమెన్షన్స్ కొన్ని హారిజాంటల్ గా వస్తున్నాయి, కొన్ని వర్టికల్ గా వచ్చాయి కదా. Again selecting everything, I'm going to select every dimension on the screen. Okay, then make sure that everything will be specified as per the horizontal or vertical kada. అందుకని ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి select every dimension, right click here, property, change the dimension lines, okay, represented by whichever shape it is there, and we can change the different orientations also. ఇక్కడ horizontal and highlight అవుతుంది చూసాం. Yes సో sir. ఇక్కడ కొన్నిటికి యాంగిల్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు, కొన్ని యాంగిల్స్ లేవు అంటున్నాడు. ఏవైతే నీకు వర్టికల్ గా ఉన్నాయో అవి సెలెక్ట్. హలో, ఓకే, ఏవైతే నాకు వర్టికల్ గా ఉన్నాయో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ ద వర్టికల్ డైమెన్షన్స్. ఈ రెండే ఉన్నాయి కదా, మూడు ఉన్నాయి, మూడు సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీ, అండ్ ఫాలోడ్ బై యూ హావ్ టు చేంజ్ ద dimension format, sorry, dimension also first default one, values ఇక్కడ చూడు parallel ఉంది కదా, parallel
dimension values కింద parallel ఉంది Yes, కదా, sir. change to perpendicular. Yes, sir. లేదు perpendicular అయినా Okay. రాకపోతే then change position as inside outside, whatever angle you want to choose you can choose. Screen parallel to screen, horizontal screen, Okay. horizontal, or view parallel, view perpendicular, whatever shape you want to choose you can choose. So horizontal అని పెట్టేస్తున్నాను, click OK అంటున్నాను, so that everything comes in horizontal dimensions. అన్నిటికీ ఒకటే వై ఆఫ్ డైమెన్షన్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ horizontal dimensions. The sheet బట్టి డైమెన్షన్స్ అన్ని చేంజ్ అవుతాయి, సో దట్ వీ కెన్ అరేంజ్ లైక్ దిస్. కొంచెం నీట్గా అరేంజ్ చేసుకోవడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది మనకి ఏంటంటే. ఓకేనా? వన్స్ ఇట్ ఇస్ డన్ యూ కెన్ సింప్లీ ఫైల్ అండ్ సేవ్ యాజ్ పీడిఎఫ్ ఫైల్. పీడిఎఫ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, పీడిఎఫ్ ఫైల్ సేవ్ యాజ్